欢迎收看今天文茜的世界周报。许多人最关心的新冠疫情跟疫苗有关系的发展，为大家做出相关的报道。在现在全世界被认为功效超过90%以上的有3大疫苗，第一个是问世的 Pfizer， 就是辉瑞药厂，它原来是跟德国的生技公司，我们称为叫做 BioNTech 辉瑞疫苗。另外第二个是 Moderna， 第三个是俄罗斯的 Sputnik 5号。这3种疫苗被国际的权威杂志以及权威期刊都认定它有90%以上的功效。那很多国家呢，其实刚开始就已经事先预知疫苗取得的困难，所以直接的就把自己变成这些疫苗公司，自己就是大股东，接着又高价抢单。那以色列最聪明，他就直接的说，我放弃国内的隐私权，交换数据。那现在呢，关于这些相关疫苗里头的很多重要的资讯，都是从以色列出来的。因为新加坡是全亚洲最聪明的国家，他一开始就透过 Temasek 就是淡马锡，既投资了 BioNTech， 也投资了 Moderna， 而且也高价购买。所以在去年耶诞节左右，他们就已经拥有了 Pfizer and BioNTech 的疫苗。在现在大概首批2月17号的时候，新加坡航空公司已经开始从比利时布鲁塞尔把 Moderna 的相关的药材呢 ，Moderna 也是在比利时从布鲁塞尔运到新加坡，所以它是亚洲第一个开打的。那么另外我们也特别提到，一刚开始告诉各位的好消息，随着全球因为虽然有些国家只打了3个人，100个人打3个人，美国打了100个人和打14个，英国人100个人里头打了20%，但是它也的确因为疫苗的接种，全球的疫情是趋缓的。It's no secret vaccine distribution has been messy. Oh my God, hours on the phone, really, literally. It's like hitting the lottery. We don't have it as of now, and we don't know when we'll get it. Okay. At first, states struggled to administer the doses they received. It took weeks to tackle logistical issues and get vaccination sites up and running. But now there's a new bottleneck. All 50 states are reporting vaccine shortages. Supply. We need more supply. Our biggest problem is really simple. It's lack of vaccine. Supply is the #1 issue. So where are all the vaccines? I can't tell you how much vaccine we have, and if I can't tell it to you, then I can't tell it to the governors, and I can't tell it to the state health officials. We certainly, I guess, could have contracted a little bit more aggressively with the companies to get more doses, but right now, this is what we have. 当拥有新冠疫苗已然成为终结疫情的最大武器，各国执政者的想法莫不是努力抢到最多剂量，然后尽全力在最短时间施打。By the end of July, we'll have over 600 million doses, enough to vaccinate every single American. 白宫最新公布的疫苗供应量，从每天150万剂跃升至每周1350万剂。新闻秘书萨奇日前公开表示，最新的联邦药房计划还将从本周起，每星期向连锁药局企业送出200万剂，足足是最初供应量的2倍。再加上全球最大零售龙头沃尔玛已加入疫苗施打的行列，全美深入城镇，粗估将启动4万处疫苗接种站，要替拜登达成就职100日内1亿人完成注射的目标。但白宫首席防疫顾问佛奇却没有这么乐观。他坦言，碍于疫苗制造上的瓶颈，就连美国都要到4月才能拿到大多数预购的疫苗。拜登唯一能做的就是催促再催促。目前已知辉瑞和 Moderna 额外承诺的2亿剂，总计6亿剂，其中1亿剂交货时间已经从6月提前到了5月。That's a month faster. That means lives will be saved. That means we're now on track to have enough supply for 300 million Americans by the end of July. 拜登主帅亲征，意味着全球新冠疫情风暴下，各国的疫苗争夺战已拉高至元首层级。以目前疫苗到货及施打成效居冠的以色列为例，
贪腐弊案产生的总理纳坦雅胡是赌上自己的政治生命，第一时间向辉瑞大举采购疫苗，才能号称在3月底前完成全民接种。They jumped out ahead for many reasons. First of all, they have an incredibly robust HMO system in their government. They did make a deal that had some controversy with Pfizer. They agreed to share data. They purchased a lot of their vaccine in advance, paying top dollar for it. And they have a digital medical record system that allowed the government to reach out and contact people to get them vaccinated. 而新加坡作为亚洲第一个取得新冠疫苗的国家，幕后推手也是由总理夫人何晶担任执行长的淡马锡主权基金。不少台湾人对他的认识来自他去年在脸书上分享台湾捐口罩给新加坡新闻时的那个鹅。其实早在2020年6月30日 BNT 这家德国生技公司在美 NASDAQ 上市时，他就慧眼独具的对其投资了美金2亿5千万，且在个人脸书中明白分享他有多么欣赏 BNT 的科学底蕴、治理哲学及核心价值。如今，新加坡作为股权投资方的背后母国，要优先取得疫苗，自然不是难事。更何况，全球10大产值最高的药物有4个在新加坡制造。全球10大药厂中有9家营运总部设在新加坡，他们对防疫物资的精准布局及维持区域经济枢纽具有强烈企图心。最新消息是，首批 Moderna 疫苗17号也已经从布塞尔运抵新加坡，足足比预期时间要提早了半个月。虽然何晶已宣布今年10月退休，却无损淡马锡整体的营运策略。So what has worked out for us in the past will continue to work out for us in the future, but we also recognize that it's a much more complex world today for various reasons. And so going forward, we're very mindful that we should be thinking broadly about all the other considerations we have to take into account. 眼看小国在这场全球疫苗战上个个表现亮眼，日本身为7大工业国成员之一，却直到全球70国都已先后展开接种后，本周3才开始针对医护施打辉瑞从比利时生产交货的40万剂新冠疫苗，足足比欧美晚了2个月。邻近的韩国更是对疫苗望穿秋水，原定第一季要完成130万接种目标，已确定因 AZ 疫苗出货时间延误砍半，且高龄长者还不建议施打。医护人员虽然早就开始接受相关训练，确保施打流程能迅速到位，但目前防疫仍只能仰赖筛检隔离。This week, we are on schedule to receive our single largest Pfizer vaccine shipment to date. 加拿大总理杜鲁多本周是在一脸疲惫中开心宣布疫苗终于突围的好消息。这个国家去年因购买多出人口所需疫苗的好几倍，遭到国际舆论挞伐，如今却被迫陷入漫长无止境的等待。根据 BBC 报道，加拿大缺乏疫苗生产能力，也使他们对于疫苗供应中断陷入极大焦虑。包括总理杜鲁多及所属政党民调雪崩式下坠，正迫使杜鲁多除了宣布再加购400万剂 Moderna 疫苗，同时授权 Novavax 开发的疫苗可以在本地生产。加拿大近来还成为 G7 中唯一名列 COVAX 名单上的富裕国家。Obviously, right now, there's a little bit of a global vaccine panic, and so many countries want doses, as of today, and we're doing the best we can to move this forward. But historically, I mean, this will be from the first dose of vaccine till doses are distributed in many, many countries in the developing world. That'll be probably 8 to 10 weeks, which is extraordinary compared to historical timelines. But of course, we would have preferred to have had those doses available simultaneously in developed and developing countries. 疫苗的代工生产一度被视为疫情突围的曙光。开第一枪的是法国知名药厂赛诺菲，在自家以现有流感疫苗为基础研发的疫苗，迟迟无法产生预期的免疫效果后，
他们在1月底率先宣布，将运用他们位于德国法兰克福的厂房，替辉瑞与 BNT 所共同研发的疫苗代工生产1亿2500万剂。瑞士药厂诺华也紧接表示，正积极与其他药厂洽谈合作模式，以运用其产能和技术，对控制当下的新冠疫情做出贡献。但如此珍贵的专利技术，怎么会在研发完成初期就轻易转移代工？专家给了合理的解释。Pfizer, dans ses propres chaînes de production, a la capacité de produire le vaccin, mais n'a pas forcément la capacité de le mettre en flacon ou de terminer la production. Et Sanofi vient en relais pour pouvoir sortir davantage de doses en un minimum de temps. 这意味着当下疫苗代工仅仅是协助最低阶的装品工作。而看似最成功的印度，也因为授权代工的疫苗是年长者不建议施打，且对变种病毒防护力过低的 AZ 疫苗，遭南非退回100万剂。目前，当地已决定暂时采实验形式接种嬌生单剂疫苗，只是嬌生疫苗产量极为有限，且2月才在美申请紧急授权，最快3月才会获得批准。就算最初设计是单剂施打，白宫新冠疫情应对小组专家也建议，最好施打2剂，以扩大对变种病毒的保护力。It either stops you from getting COVID, or it helps you, if you get COVID, have a much milder version of COVID. 彭博社报道称，疫苗战是一场与时间的赛跑。虽然强打到了疫苗，终究会因为病毒变种而过时，但并不是失效。而没有疫苗的国家，或基于疫苗计划的缓慢所造成的经济损失，将难以估计。这是一场血淋淋的国力竞赛，看谁拿的钱多，也拼人脉，看国家整体前瞻。平时究竟是如何布局与耕耘，关键时刻就会展现出傲人的实力。而几个重要的研究分别为大家整理一下。首先呢，根据澳洲现在所做出来的研究，最容易因为 COVID-19 死亡的，通常都是你原来身体上有一些慢性疾病，而合并 COVID-19 最容易导致死亡。这4个疾病，第一个是癌症，第2个是慢性肾脏病，第3个是糖尿病，第4个是高血压。所以有这方面的相关的患者可能要特别的小心，对自己的防疫特别保护。但更值得大家注意的是，英国的变种病毒现在在欧盟，尤其是德国加速的扩散，所以德国现在呢就直接要求像赛诺菲，他在法兰克福的工厂，或者是在 BioNTech 可以授权给当地的某些工厂里头，就直接的生产疫苗。另外 AstraZeneca 他们也觉得他们自己国内里头如果可以生产的话，希望可以交出来。由于疫苗的全面施打，虽然呢有很多亚洲国家除了新加坡之外，韩国也等不到，日本才刚刚开打，但是全球新报告，因为主要的重灾区是在欧洲和美国，所以呢全球的整个病例数连续第5周下降。而南非的变种病毒基本上他们原来取的 AstraZeneca 没有效果，而它的方法不完全是退货，它很多就直接把它送给其他的非洲联盟的国家，因为非洲其他的国家未必是属于南非的变种病毒。美国呢，一个好消息就是它单日新增的新冠病毒的病例降到去年10月以来最低，住院的人数也比冬季的高峰期减少了39%，新冠的确诊、死亡、住院等数据都开始全面下降。美国传染病学专家福奇也是白宫的首席顾问，他预计美国人的生活要到2021年耶诞节的时刻比较可以恢复正常。真正呢，你说现在就可以恢复正常，就可以缓和了。虽然我说各种数据就下降，too early 太早去讨论这件事情，他觉得要到耶诞节的时候才可以。那么这里头美国最大的挑战还是变种病毒。Get her the one thing she's been waiting for. 2月14号，西洋情人节，业余美国药厂的幽默广告是疫情当前的一抹轻松。The COVID-19 vaccine from Pfizer. Don't just be her somebody. Be her antibody. Inoculate yourselves with love. The COVID-19 vaccine from Pfizer. Not available anywhere.
疫苗恒久远，千金也难寻。美国脱口秀节目仿真广告的挖苦，背后是全球疫情数个月来的暂歇口气。1月25号，全球新增感染总人数突破1亿人之后，疫情也开始缓步。据 WHO 最新的统计，截至2月14号这周，全球单周新增确诊降至270万例，较前一周下降16%，已经是连续第5周下滑，比1月初单周逾500多万例减少整整一半，而单周死亡人数也较前一周下降10%。若从各国来分析，全球新冠感染人数的前5大国家分别为美国、印度、巴西、俄罗斯与英国，疫情都出现难见的缓和。 Meantime, over 53,000 new cases logged yesterday, lowest tally in 4 months. New case counts and hospitalizations are falling faster now than at any point in this pandemic. Good news, nationwide, in just a month, the average daily COVID-19 case count has fallen more than 50%. And for the first time since mid-November, fewer than 70,000 are in the hospital fighting the virus. India, the rate of infection has plummeted. India's had more than 10 million infections, the second highest in the world after the USA. About 150,000 people have died. The number of new daily infections peaked on September the 16th at 97,894, but then rapidly declined to just 9,121 yesterday. 全球疫情缓和之因 ，WHO 分析是简单的公共卫生措施，一旦全民集体施行，即能奏效压低曲线。但是 WHO 警告，全球新冠火势规模虽然已缩小，但是火势尚未熄灭。若一有战线弃守，病毒势必卷土重来。换句话说，危机在新变种病毒。We've just got to be careful about getting too excited about that because we do have the challenge of variants. 德国联邦卫生部长施潘17号透露，变异新冠病毒正在德国快速传播。他引用德国联邦疾控机构罗伯特科赫研究所的最新数据称，当前德国的新冠肺炎确诊病例中有超过22%的病例感染了变异新冠病毒，而在2周前，这一比例还不到6%。新变种病毒凸显了现阶段新冠疫情的最新发展方向，以及病毒还在持续的不断快速变种、多样变种。但是好消息是，最新出炉的研究都显示，当前疫苗对新变种病毒具有效力。总观而言，全球目前约有3株变种病毒最令流行病学家关注，包括英系变种 B.1.1.7， 具高传染、更高重症率特性，已经迅速传播全球82国，预料3月起将成为美国的主流病毒株。The evidence is growing that this particular variant appears to be slightly more virulent than previous strains, perhaps around 30 or 40%. And what that means is that more people become seriously ill. But when they go into hospital, there's no difference in the number of people who actually die rather than the number of people that survive. 第2种变种病毒是有很强2次感染性的巴西毒株，第3种则是科学家正全面研仿的南非变种。因为它不止传染性强，目前证实还能减弱疫苗效力。We know that the vaccines of Moderna and Pfizer, the antibodies that they induce, do quite well against the B.1.1.7. The South African isolate, the 351 isolate, it's a little bit of a different story. The efficacy of the vaccines induced by both the Moderna and the Pfizer are diminished multiple fold, but there's such a cushion of efficacy at the level of antibodies that are induced that even with that diminution, which there is some for sure with both of the vaccines, even with that diminution, there is enough protection to be able to protect against mild to moderate disease, not as well as you would protect against any disease, but the good news is that it protects very well against severe disease. 这一周，由辉瑞、BNT 与素负盛名的德州大学医学院共同执行的研究出炉，
刊登于《新英格兰医学期刊》的研究结果指出，南非变种病毒能让辉瑞疫苗所产生的中和抗体浓度减少2/3。换句话说，基因南非病毒能降低辉瑞疫苗的抗体保护力至少2/3。但即使如此，研究者之一的德州大学医学院教授许佩勇认为，辉瑞疫苗对南非病毒仍具保护力，仍有助预防重症与死亡。不过，各方专家几乎已同意，疫苗升级是当前各大药厂的另一关键工作，因为本周新变种病毒再写新页。一是英国再发现了另一款新变种病毒 B.1.525， 且和南非与巴西变种病毒一样，刺突蛋白都发生1484K 突变，因此能避开抗体中和，躲避人体免疫系统防御。目前已在英国、丹麦、奈及利亚等11国现踪。另一项发展是，美国发现7种传染力更强的本土新变种病毒。I'm concerned about these variants because we're not doing enough surveillance, so we don't know how widespread they are. They become riskier now, so I don't think it means anything different other than be really, really diligent about all the things that we've been talking about. Don't get careless. 眼前的美国，南非系病毒已经扩散至少10州，共19例；英系病毒则扩散至少42州，突破1000例，达至少1280例。全力扭转疫情颓势的美国总统拜登不会不了解，2021年美国的双面利刃是消极性的强制性公卫防疫，加上积极性的垄断性全面性疫苗施打。包括 WTO 首位非洲籍新任秘书长若伊卫拉和联合国秘书长古特勒斯皆双警告，富国加速抢购囤积疫苗，推升疫苗价格，使得穷国更买不起。全球疫苗分配不均的疫苗民族主义正在加剧。The rollout of COVID-19 vaccines is generating hope. But at this critical moment, vaccine equity is the biggest moral test before the global community. We must ensure that everybody, everywhere can be vaccinated as soon as possible. 杜克大学研究指出，人口仅占全球16%的10个富国，已抢购全球75%疫苗。预测2021年，全球130多国共数十亿人分不到1剂新冠疫苗，无法施打。新冠疫情是团体战，若多数国家无法获免疫力，引发病毒卷土重来，这将是人类最愚蠢的错误。